Chilima. You're talking about Chilima. People with albinism have been killed. Akupedwa for their body parts. Not even good to get only mean and ngozi kabena jani. Community concerned Chilima Anafa branch. The whole nation. You are stupid. You are stupid. Mkulu uyu amayaka moto. Ndipo lero watuntumira kwambiri nkhani yakuti musamango kamba za Chilima. Kuli Malubino amene akhala akuphedwa. Inu maganizo anu ndi otani? Kukulandirani kwina kuli konse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Anthu ajakulandira nkhaza zoopsa kwambiri ndipo akuvutika. And you people, because you are stupid. Malawi ni anthu opusa. That's why I say kuti Malawi ni anthu opusa. The whole country today, for 2 years, you have been crying, Chilima Anafa, Chilima. You are not even ashamed to say kuti mundege mene muja munali wakuti. Lero ndani ndifuse mungabange meshoni maina anthu amene anafa pa ndege mene jayo onse. 90% of people sanena amaina anthu ena amene anafa mndege mene jandi Chilima. Koma aliyense azikamba za Chilima. And people will just say, Janali vice president. A life lost is a life lost. Sizi tengera kuti muntu yanali ndi power yanji muntu. We should be concerned of things by the fact of the issue, not zanchitikira as far as zanchitikira. So zinthu zimene ndimakuwuzani anthu mumadana nani manena ndini wawo wopenga amene amango yamba na ndwina aliyese because ndikuwuzani chilungamo. I'm telling you facts. I give you facts as they are. Kuti ndikufuse inu anthu aku Malawi. Kuti ndikufuse anthu aku Malawi. Kodi mundege mene mujamo imene inagwa ija kuchikangawa. Munafa ndi ndani? Kodi amene angachule anthu ose aja akwana anthu akwana 10%, less than 10% of Malawians will tell you amene anagwa. Koma almost everyone will tell you kuti Chilima anafa pangozi kamena pantapa by whatever incident that happened yandege yaku chikangawa. Anthu amphawi timakhala concerned ndi imfa ya anthu ochita bwino. Imfa tinayipanga value, tinayika we are sad. And these things, they are the things that pierces my heart. These are the things that keeps me awake at night. Zinthu zimene zimandipelesa kugona ndi kupusa, kugunata, anakumatanipula. You are blind. You are blind spiritually. You are blind mentally. Ndino anthu osaona. Mumaona ngati mukuona koma sumaona. All you talk about is Chilima. You're talking about Chilima. People with albinism have been killed. Akupedwa for their body parts. Not even kuti tukaiya uli mwina ningozi kabena jani. Anthu aja albino abale anu, they have been killed for years and years. You don't care. You don't want a commission inquiry. The whole country is not awake. You are worried about Chilima. The whole country at standstill. Kupanga investigation, the Germans, the Chan, Kugwetsa, Pano, Boma, we are still doing an investigation. The real things we are not concerned as Malawians. Tima limbana nima trivia. Now, when you look at the threats, the persecution, the killings, the hunting of their body parts, and the poverty that surrounds and to albino, it will show you what is a crisis. It's a national crisis. For years, we have lived with a national crisis. Community concerned Chilima Anafa branch. The whole nation. You are stupid. You are people that don't care about yourselves. Stupidity the one which is still one Malawi. Don't know what is so much sama zindu zimene mugena kusama. Zimene zikubangana affect inuyo. No person with albinism should be killed in Malawi because of their skin. Muntu wai kungulaji albino saine ya kupedwa. Saine ya kupedwa iniyo mguona. There should never be a death of a person with albinism at our watch. The bishops, the Catholic bishops, what are you doing? Apart from Bishop Ntumbuka
Bishop Ntumbuka, who has spoken scathingly, many and how many young Pianti Mankania, who paid a want Achabino. Why? Because it is insane. It is insane for someone to be killed. Chifuga ja kungulage. Ndizintu zo kuza. Zinzoni na kudi, don't say it, we na kudi. I'm demanding that the inquiry ya Chilima and invest all our attention to the killings of people with albinism. That's what I'm calling. The only time, if we are serious about life, the right to life, if we are serious about Moyo One Achabino, we should stop the inquiry at Chilima today. And all our effort, can judiciary, can cabinet, can done whoever, we should all put our effort in the killings of people with albinism, because Kanya Chilima, at least by my doubts, only na kunena kuti was warning out in by my doubts, and they are valuable doubts. In fact, there is actually an explanation to the death of Chilima and the others. And I'm saying that mockingly when I say the 8 and or 9 others. Dinanena amene mwalo wa mojedo kunena kuti lero kuti tifuse kwa Malawi onse kuti tiafuse kunena kuti kodi mundege muja anafa ndi Chilima nali angati the 90% of Malawians akanika kunena kuti amene nafa mmene mundege muja ndi ndani. Akuma almost everyone anena kunena kuti Chilima anafa mundege mmene mujamu. What I'm saying is antufe infa tima ipanga value depending on value ya muntu to our lives, and that is very dangerous. Infa tima ipanga value the value of the person to the society. Infa moyo wa muntu tinaoyamba kupanga value kutengera ndi zimene akulichitira kapena zimene akupangira dziko kapena mmene status yomwe ali nayo muntu mu society, and that's where we are wrong at. We are ndife anthu odabwisa. Where are the bishops? Where are the priests? Ansembe mulikutiko akatolika, ma prophet mulikutiko. You know, the whole idea of having a government is to run the affairs of the people. How can government after government fail to deal with the pandemic, the issue ya kupeda kwa anthu alabino? How? There's a lot of hypocrisy, and we know what the leaders will tell you. Pamene baba kisa use the death penalty. And the stupid Malawians will say, Diambe go use a death penalty. Kulibe dziko limene linatana ndi crime using the death penalty. Nowhere in the world. No researcher will tell. And guess what? It is you and Osaukan. Ampawino. I mean, muzika nyongeda kuzomba kuja. Ine ndikamabuza mna death penalty ite. Ndukute design ampawino. And hopanda dzina. And hopanda jakuja. You don't even have food. Mulibe ngakali jakuja yote muja mawa. Mulibe mwezi umene utaendele wa Mei. Simu kuzua kuti muja ja. The month of June. Simu kuzua. Chakaji kufika December. Simu kuzua kuti muja jani. No more life it. Mutuma inea kuti wiki yose uzika uli za kuja ulinazo. Mwezi wose uzika kuti uliniza kuja za mwezi. Chakaji yose kuzua kuti ndija. For 5 years. Uziziwa kuti in 5 years. This is how I'm going to end living. 95% of Malawians don't have that reality. Even especially and Kugwetsa nchito. Maka ino antamini mugwira nchito mboma, including and including antamini mugwira nchito mboma. Ambiri mwa inu ngakale chakuja cha wiki mene makala mulibe. It's hand to mouth. Chakuja jodi mmalize and hodi mugwira nchito. They think about antamini sa kugwira nchito. Who are in majority? I am saddened by the death of Musa. Kupeda kwa Musa kwa Kugwetsa. Kuma Kugwetsa kwanga ndikuonera kunena kuti
kundigwisa kwanga ndiponena kunena kuti Amalawi ife we are responsible for imfa ya akhungu la albino. Ifeyo tonsefe ndi responsible chifukwa chonena loti for zaka zambiri sitingalole kunena kuti anthu achikhungu anthu albino aziphedwa. You know why I've been quiet? It's because pali zambiri zimene zimandikuitsa pankhani ya kuphedwa kwa anthu albino. And when I'm very angry, when I'm hungry, I don't speak. People think kuti Kamangira kamaya nkula makhawa pyantima. When I'm ndikapyantima kweni neyo singayankhule. Chifukwa chonena zoti singali kwanisa kuyankhula. Fast zimene ndingayankhulezo ndizonena kuti zizikhala zoti ndizibanga I will regret. When I speak, you should know that I'm calm. So you have never seen me angry. In fact, ndikukhala angry nimangogwira basi ndikutani ndikuponda basi. And the last time I was angry, nayi ndiri ku secondary, nasiya kumakhala like short-temperedness and all that. When I was in school, I was very short-tempered. But now, ndinabanga transform my short-temperedness, my anger from individuals to situations. I use it to look at injustice, and that's how why I'm involved in this Nzokuza Chilungamo. My frustration on things, many manga frustrate, has always been transformed, or for years, for the last 20 years of my life, has gone to injustice. Cinema individual. So mukaona fight yanga and when I'm because they don't understand it's not about the names, it's about what those people are doing, the actions. If the actions have necessitated, resulted, or promotes or protect the injustices that are happening to people, or frustrate justice, then those people become my people to have conversation on. And so it's not the people, but their actions is what I fight. And so nimangofuna ngogamba nena kuti kachiteka mene nakhala pachani maganiza kuti Mr. Musa amene aphedwa amene apezeka kuti aphedwa chifukwa chonena zokuti ndi munthu wa khungu la albino. Muzoya maga Musa Masano anaindi zaka 46. Ndi munthu amene moyo wake ukungofika kuti ukufika pa chinde moyo kumana kuti life begins at 40, ena says life begins at 50. Munthu uyi has been killed on a belief kuti thupi lake mafupa ake akhonza kugwiritsidwa ntchito kuti munthu alemere, kuti munthu mwina aziteteze, kuti munthu mwina oni zikhulupiriro zabodza kuphedwa chifukwa chonenazo kuti chazikhulupiriro zabodza kuti mafupa ake, thupi lake, tishu yake, mnofu wakewo akaugulitsa ndipo munthu apindula nawo, ndipo munthu apeza. The life of people with albinism for years yatengedwa ngati
nsomba imene mumakagula kuchani kunsika kuti mukadye kunyumba kapena kuti mukagule kuchani kwasozi ku Lake Malawi kuti mukatani mukagulise mupezepo mupindwe kapena kuti anthu acha albino thupi lawo latengedwa ngati golide amene mumakakumba pansi kuti mukapeza musike moyo wano usinthe. And mukamva zonena kuti munthu acha albino waphedwa, reaction ya Malawi death penalty. Kodi ino muganiza kunena kuti umphawi imene ulili ku Malawi, umphawi imene ulili ku Malawi, do you think unena kuti anthu angasiye kupha anthu acha albino ngati pali zikhulupiriro zonena kunena kuti anthu alemera umphawi imene ulili ku Malawi? Zibambo amati akakhala akaona umphawi wa ana ake, they will take any risk. Mayi amati akakhala pamalo paja nkuona umphawi imene ulili wa yeyo wa ana ake wa mtundu wake wonse, ndikumuza kuti ukapeza munthu acha albino upanga mamiliyoni mwakuti kuzaona moyo wake wonse wasintha, akuona nyumba yake wamanga munthu kumudzi kuja, nyumba yokuti akukhala nyumba yodontha. Ndi anthu kunena kuti kungosowesa munthu wa khungu la albino iweyo umanga nyumba ya malata. And the pride and the pride and the excitement and the attention that one gets with nyumba ya malata kumudzi kuja, you think kuti munthu angasiye kukapha munthu acha albino just because akagwidwa akanyongedwa? Timaganiza mwa kuseri kwa phazi Amalawi timaganiza mwa kuseri kwa phazi. Kuphedwa kwa anthu acha albino kukuchitika chifukwa atsogoleri athu avomera kuti zimene zichitika. Hello, andale athu apolisi athu, akuluakulu apolisi, asilikali ankhondo, parliament, cabinet yonse, the whole cabinet, judiciary, avomera, akuluakulu amene akuyendesa mantchito amene avomera kuti anthu acha albino aziphedwa. That's why anthu acha albino amaphedwa. Anthu amene awo akayima nji kunena kuti no more killings of people with albinism. There will never be a killing of people with albinism. I'm telling you from experience, from research, from investigation, from engagement with people with albinism, from engagement with politicians, from engagement with different stakeholders in Malawi, in South Africa, in Tanzania, in Zambia, in Africa, and in Europe. Ndayankhulana ndi anthu osiyana, I understand. And the commissioner of Malawi Human Rights Commission, Masa, should come out to the country and uze kunena kuti kodi investigation yawo anapeza chani, because they investigated, they were given money, millions, to investigate kuti vuto limene limachitisa kuti anthu acha albino aziphedwa ndi chani. He was in the commission, Masa, Boniface Masa, the commissioner. He is a person with albinism, and that's why I'm calling him out. Aliuze ziko, all of you, my journalists, siyanishiri jose mawa, you should follow Masa, Boniface Masa, should tell the nation, kodi anthu acha albino, my findings awa anapeza kuti chimachitika ndi chani. We shouldn't, samabakane pala. The killings of people with albinism has to end, and we know how to end it. How to end it? Ifeo ngati Amalawi tipange decide kuti enough is enough. The moment we decide, ndisa uchitsiri kuti zimene zimachitikazi, ndi manena umatitukwana inu kukunenani kuti ndinawa uchitsiru pomalolera kunena kuti anthu acha albino akuphedwa ku Malawi and inu okay mukudandaula zimene zonse momwe timudandaule za imfa imene kuchitika. Where are your politics? Kuganiza mwakuseri kwa phazi. Tisiye kuganiza mwakuseri kwa phazi ya Malawi. Kuphedwa kwa anthu akhungu ndipo Boni Kalindo should tell, because Boni Kalindo has been using kufa, imfa, kuphedwa kwa anthu acha albino ngati chinthu cho panga rise pa public. Anazanena hapo kuti azaenda maliseche Boni Kalindo. Anazanena hapo kuti mfisika ndaupeza
atamangidwa kuzomba kumweta Malawi mumayiwala nsanga komanso sumakhala concerned chimene tu mumakhala patient with things chimene mumadekera Malawi ndi chifukwa chonena zokunena kuti chifukwa chimene Malawi mumadekera ndi chifukwa chonena zokuti muli ndi chilling effect mumakhangatika anakubayani injection ya cocaine, you know, zimakhangatika anakubayani injection ya cocaine ndi amakhala baize munamuona munthu wachamba. Have you ever interacted with ineyo also I speak to you ndima yako ya mkulani kuyuza my life experiences ndizimenda kumana nazo ndipo zimenda ziona mubanja mwanga mu family yanga. My family is big, you know, extended families in Africa, in Malawi. Muli muntu wina amene waja jamba kwa nthawi ya itali angapo nditawira atatu akhala kusuta jamba na munthu wa jamba munthu amene amasuta jamba ndi munthu woti amakhala baize umuze zinthu atha kumapsha baba mani mukuona moto wotu utipweteka mani taona ni gali motoyo tatani gali motoyo munthu wa jamba amene munthu woti chamba chije wangaza atamuze ase taona koko kuli chinjoka uwa se tatiye tikatenge mwala tikagende chinjoka that's the character ya Malawi as a people. Imu ndimene timapangira behavior Malawi. Taona niso IPM so sakuoneka chani titana nawo 2030. What the hell 2030? You are waiting for 2030 to deal with a problem that is affecting you today. You want to wait for 2030? That's the thinking ya Malawi. Mumakangani ngati munatopa ndi chamba. Munaja jamba kwambiri, munamba, you are so slow, your genes, your thinking, your actions. Ndi dziko lose la chamba lokaloka. Kuma busy akuti Kamangira ndwa drug. Inu yo ndi drug yo. You people because you Malawians you are drugged, but the drug that these people use is the poverty, the misinformation, the lack of information. Desperation, kukusiyani kuti you are desperate. Kuwikani pakona kuti mulibe suchina chimene mungapanga. Olukungopasa ni picture onena kuti apapo palibe chimene tingapange, we are stuck. If we were dead, ziko ilili basi palibe chimene tingapange. Corruption yazaza kwambiri. Anthu acha albino akupitirabe kuphedwa chifukwa cha katanga letu ngati simukuziwa. Chifukwa cha lack of accountability. Lack of accountability. There's no accountability. How do you pardon a police? Amene anapha Lule. Bule ya Lule anaphedwa in the hands of the police. And the court ya Kachali, Justice Kachali, one of the few judges, the only difference I have with him is his belief in the death penalty. That's where he's wrong. But other than that, he's a righteous judge. Other than his belief in the death penalty, he's a righteous judge. I can say that at least with my human eyes. I can see Justice Kajali as a just judge. Other than his belief in the death penalty, he sentences the police Amiana Palule to so many years in prison. DBP comes into power. Norman Gisale Mukito pardons the police. Amene ana Palule. Rule amene ana pedwa alo salakwa. Lule amene pedwa alo salakwa. And tumena kurugira anthu amene aja ndi chani? And Malawi, you don't care about that. And you are wondering why Musa Masano, 46-year-old, is dead. Mukudabwa chani? Anthu oganiza umaganizira kuseri kwa phazi. Anthu oganizira kuseri kwa phazi. Phazi lake solazikanga. Loponda pansi lopanda nsapato. Ndi dziko lodabwisa la Malawi. Ndife anthu amene timapanga pretend. We pretend as if we care but we don't care. And then anthu ena timafuna tikapita ku school maka tikakandi certificate tikakandi degree timafuna kuonenga tuli kuganiza we need to have emotional intelligence. No Kamangira uja
his points are right. Come his methods. Okay, which methods are you using to bring justice in Malawi? And who punzi dano? And how many Maloya, my senior counsel, Malawi Law Society, Chanja, in your PIJ, Munaemba article, and the article muja you are suggesting good Malawi Law Society is using the formal ways of holding the judicial officers accountable. Which ways is Malawi Law Society using to hold judicial officers? I want PIJ to respond to this. Kodi ninjira yanji imene Malawi Law Society igwisa nchito kuti the judicial officers should be held accountable. In your PIJ, why don't you write about Blair? Kupedwa kwa Blair Lule. DPP, kodi Blair Lule anapedwa Boma na ndani. Mesa Boma ya DPP. So, if they ready, and Huamango Disewera, and the problem that we have is we don't want to engage in the real conversations. Nenda nina unena udi mwina mwi wazi menda nina. Inyo ma journalist no se mawa mumyanga ni kuti commissioner of Malawi Human Rights Commission Boniface Massa ali kutiko. Boniface is a great human rights lawyer. He has a master's. He's well connected across the country. Kumano ma journalists mumfuse kunena kuti muna panga investigation investigation yo ma findings ana jani. From there then tisipita no sokoro. Fine, chimene chika ba basaba nga commission of inquiry amba the process a cycle, a vicious cycle. Timango banga assess, analyze, then we go back to assessment to analyze. We don't take action as Malawians. I tell you 3 A's. 3 A's. You do an assessment, you do an analysis, then you take action. Malawi, we assess, we analyze, we go back to assessment, we then analyze and then assess, analyze, and zaka kumapita. Kumango saugira, kumango sau. Antuacha albino, kumango pedwa. For purpose of education, kuri tipunzisane, ndingo peza koka 5 minutes aka, mundirole, ngakaya I'm very impatient to say these things. Antuacha albino, it's biology, it's okay, it's normal to be born a person with albinism. Kubadwa muntu waja albino ndizabwino bwino ndinkhani ya majinzi zimango khala kuti ulibe melanin wambiri ulibe zinthu zimene zimakhala nthupi zimene zimapangisa kuti skin yathu ikhale dark like this ikhale yakuda ikhale yakuda ngakhale anthu oyeraja otoyera kumasaja bino amakhala kuti ndi melanin amene amapangisa skin yawo je ikhale mene lili muja kumano anthu aja bino amabadwa opanda melanin yo. The pigment, it's just about the pigment. Kuti siyana kwa ineyo ndi munthu waja albino ndi pigment maonekedwe basi. China chili chose ndi chimozi koma china so chimene timasiyana nawo chifukwa cha melanin chifukwa cha pigment. Unapeza kuti skin yawo the way it reacts to the sun, to zuwa limapanga affect kwambiri chifukwa choti skin yawo ilibe melanin uja na mama tithandiza ife kuti tizilimba kuchiwawu kwa zuwa chiwawu azizuwa kuti zipirira kuzuwa skin yathu chifukwa chokuti tindi melanin. Anthu amene amabadwa chifukwa cha majinsi, it's just majinsi. Palibe bonso zokuti Mulungu akwalanga, palibe bonso zoona kuti there is any magic. Ndizabwino ndithu kubadwa munthu waja albino. It's beautiful actually. It's beautiful to be born. Ndizosangalatsa, ndizokondweresa munthu kubadwa zimayenera koma zinasanduka chisoni, zinasanduka zoopsa. Ineyo ndilokwiya kwambiri. Koma ndipitize the 5 minutes ya chiphunziso kuti munthu amakhala bwanji wantundu waja albino. Akabadwa munthu wopanda melanin wambiri ndipo skin yake pigment yapezeka kuti ndiwoyera. China society ina imakhala jani sisi lake limakhala la white. Ndi ma signs amene jawo okuti nthupi ndi pig. It's about my genes. Palibe so china chino yonse, palibe so maso za ufiti, palibe so kuti ise kresi kuti akwalanga Mulungu, palibe so zoti iya imokuti ndi basi ma genes mene ena timabadwa andevu, ndevu za mwayi, ena timabadwa opanda ndevu, mene ena amabadwira adazi, ena amabadwa amatha kubadwa oyera, ena amabadwa okuda, ena amabadwa kodi akuluakulu. Ine chimene madabwa nchonena kuti
anthu azungu aja bwanji sitima adabwa kapena kumapha azungu aja mafupa awo ndikumagulisa azungu chifanya ndi issue ya pavunda khola ndiye ndipita pamene popo koma ndimangofuna ndisana iwale point kuphedwa kwa anthu aja albino zimakhala nkhani ya pavunda khola anthu wa vulnerable koma ndibwerere China apart from mkhungu kala ya munthu aja albino kala la white komanso kala kuti zuwa limapanga affect kwambiri fama kala libe melanin China takamba za cis nkhani yokhayo kaya ma jeans China maso amakhala ndi vuto losaona patali zimene zozo ndi nkhani ya kabadidwe ndi nkhani ya kabadidwe kama jeans iko inu simunamvepo kunena kuti banja lose bambo amavala magrasi mayi amavala magrasi ana amene akubadwa nyumbamo kuyambira ali mabebe amavala magrasi pana mwakula ngokhala family muja nthawi zambiri anthu amene amavala magrasi kubanja wawo zimayenda mabanja onse kuti anthu amene usumapha chifukwa chani it's just genes kuti anthu aja akhungula aja albino amakhala kuti akuvutika maonedwe so manidzi awo no amakhala osiyanasiyana chifukwa cha zinthu zitatu zimene ndatchulazi skin imakhala affected easy to cancer is susceptible kapena kuti atha kudwala skin cancer mwansanga chifukwa kuti skin ija light imapanga affect chifukwa cha sisi lawo amaoneka mosiyana anthu amatha kumaseka kumasala stigma ndodha kuyambira ali ana school sosapita chifukwa kuti akusekedwa komanso mwina akamayenda alibe zovala zazitali zoteteza skin fama ina kuvala moziteteza from the sun for zuwa la ku Africa lija ndilopsa and a friend of mine amatha kubadwa aja albino kuli azungu koma samaonekera chifukwa chani chifukwa chonena zokuti maiko awo ndi maiko anzeru maiko amene amateteza wina alise kusatengera kuti ndiosauka kapena ndiolemera koma azunguso amababa so aja albino ndi majinzi basi dziko lina lilonse lapa kakhale ku Ireland kunoko even here in Ireland you have people with albinism ndipo kalekale lero aliso nawo osauka ma-Irish anthu ako Ireland ndito anawo osauka kuposa Malawi mphawi meuli ku Malawi anawo osauka ankaphaso anthu aja history imatiuza zimene ankaphaso anthu aja albino ankapangaso ziko so ndifake Bishop Dr. Ntumbuka anatiuza and amatiuza kunena kuti ndi umphawi atsogoleri athu deal with the poverty so I'll get there komano I think itamvana kunena kuti kukhala ndi ukhala waja albino palibepo vuto lina lililonse palibepo china chilichonse vuto ndi ifeyo kuti anthu aja albinowa amakhala kwawo okha do they live in their own village so ifeyo timalola bwanji kuti anthu aja albino ajazipangidwa ataka where are we anthu amene sida aja albino amalawi okonda dziko okonda midzi yawo where are we allow it to happen timalolera kuti anthu aja albino ajaziphedwa chifukwa ifeyo ndi family tili ambiri anthu oganiza bwino anthu amene tikudana ndi kuphedwa kwa aja albino why don't we protect our fellow Malawians our fellow human beings apart from kudalira awawa andalewa amene amatipanga betray every time nthawi zonse amatipanga nkhaza nthawi zonse amatipanga chipongwe andalewa kodi ifeyo eni yake ziko where are we china chimene mungaziwe ninakhala zoti live iyi ndikukamba nkhani yokhuza Saulos Chilima inakakhala 1k page ya Facebook inakhala 1k TikTok inakakhala mwina 200 people watching live pamene mungaone umphawi wathu wa mubongo chifukwa nkhani yakuphedwa kwa aja albino anthu akhungula aja albino ndi nkhani yofunikira kwambiri kuposa nkhani ya Chilima munthu mmodzi koma sitiganizayi we allow the few rich families the few educated people in courts azipanga determine what is important to our lives the cartel Chilima ujana nali mmozi mwa anthu amene amakuberani ndi mmozi mwa anthu amene amakuberani ndi amukupetani even the inquiry changu kupetani zimene amayenera kupanga iwaja amayenera lero namiwa wapanga
live wabanga whatever he was doing, is it a press briefing? He was talking to the journalist. Nda manina unaona here inu ainkwa mupite kwa kunkuyu Moses kunkuyu heja inu why tiba loyanje kuti tizipusisidwa kumalawi kuja. Is Moses kunkuyu an engineer? Is Moses kunkuyu a pilot? Do you know kwena kuti even engineers do not know kuti black box imakhala pati mundege? How could kunkuyu locate black box? What am I trying to do? The kind of narrative, whatever, is managed by the cartel, or even the movement, Yaman civil society. Their targets is not focus on. Is not managed in the cartel. I'm a jita kutumidwa and haminata. Paid CSO, paid activism. Because the real question should be, go to the commander-in-chief, the one who managed. I mean, I'm in this and they many jago. Mafuza black boxes. The military, MDF, Pankani Yajilima, Ndege, Yajilima, Yajina Zimbili, Yajina, the lady pilot, Yajina, the bodyguard, the young man who was guarding Jilima. The young man, I worry, in fact, you know, I mean, I'm an investor, son Wambili, Pangozi, Ndege, Yakuchikangawa, the ningo nena udan hawili. I mean, I'm an investor son Wambili. Not good energy son investor son. Kumano the priority, my priority in terms of sorrow, in terms of kumvaji son, the bodyguard Wajidima, the young man, and the lady, you know, the lady pilot. Those are the people that break my heart. You know, Achilima aja, amina janana kuba Wambili. Sisi gawenga kwa masiji maina kufa munjila meji na fera munja kwa masuguli zima ndikuza kwa mbili za kufa kwa Chilima kifua jona zotu wazuza ntwa mbili ndipo yeye uja anali muntu ona oti Amapha upandu anali close ndi Rafu Kasambala. They were best buddies. So Rafu Kasambala was a criminal, so Chilima was a criminal. For many years he has been stealing from Airtel and others in ndalama zambili mbili ngati mufuna kuziwa izizi muzi pesa. What am I saying? Was it okay for him to die the way he died? No way. Sama ina kufamina. Komano, why the narrative? Why do we put so much attention to zigawenga, zimene za pedwa, and the innocent people, poor people, and amina kuina kutetezedwa. Akuina kuanda chitetezo cheni akapedwa, amina kupedwa amu dziko limango pitirira. Tingo danda, anthu achapino, tiye ningi bange death penalty. And then khani jaipitirira. I've been following the conversation here, killing the people for albinism for 7 years consistently. Kuyambira 2019 ndakhala ndikusata nkhani imene iyi ndipo chimene chimavuta chachikulu ndichonena kuti atsogoleri athu andale ma president, ma ministers, onse azipani zosiyana palibe zonena kuti DVP yokha koma DVP panopa tikakamira chifukwa amene akuyenera kupereka chitetezo kwa Malawi, specifically anthu achabino koma onsewa a police, army, atsogoleri a mipingo, mafumu. How? We need mafumu. Why are you a chief if a person with albinism can be killed in your village? Ndiwe mfumu chifukwa jani? Ndiwe mfumu chifukwa jani ngati anthu hapa TikTok the phone is going off. Please join Facebook, Alexius Kamangira. You find me on Facebook. Apologies, I didn't have time to charge my phone. I was busy with other things. So join the Facebook live. Ineo ndukubanga ko kunena kuti investigation ya Chilima imiside kaya until we make progress on the killings of people with albinism, because nkani ya Chilima ijadis pachina chitika ma investigation angapo amene amanena unena kuti meja ni ngozi. So hii ni priority tibeze unena kuti Amapha ndi ndani, Amapha achabino ndi ndani, and amene amapeleka information unena kuti pali kuli market ndi ndani. Market you ndijani, because what we need to deal with, so how do we end the killing with people with albinism?
you deal with what I call the insider. What incites people to kill people? The existence of the market, or the belief that there's a market. When you engage different people, amanena unena gudi palibebo market. Amanena jonjo gudi palibe market. Kuma ine sinabangepo investigation. Kuma mena banga investigation imene hii ndi antwena, including Boniface Massa, the commissioner of Malawi Human Rights Commission. So I want the commissioner of Malawi Human Rights Commission to have their tomorrow. BBC, all the news should pay their attention. The commissioner of Malawi Human Rights Commission abange address. Ndipo atiuze kunena kuti any investigation nabeza jani. And then I know that it's not only him. I should not put too much pressure on him as well. But antwena also aminana banga now investigate in these investigations. Kuri ajina the former member of parliament, Kondowe wakhala banga activism yambiri mbiri. Tinda za train also aminanga kambe bwizi. Ndukabanga expose ajina Grace Massa, it's high time we hear from you, Grace. She's a comrade. Grace Massa is a comrade. Those people, and Hamena Maziwa, who have been in the struggle, human rights. I've been in the trenches of human rights. I've worked with different stakeholders. Za cosmetic human rights, I know the little players of human rights, and Hamena Mamina do fool one to Malawi into Waziwa. That's why I'm mentioning names easily on a particular topic of speciality issue. You have people with albinism. I know exactly who is who in the human rights sector because I've been in the trenches. So ndikamagwia ndipo ndikamaguza kuti awanda cosmetic awasanganduze chochita uyu sanganduza human rights uyu because I'm been in the trenches. Grace Massa, as a comrade, she knows more information about the killings of people with albinism. Kodi ino now imene kunkachitika ndale za the killing of people with albinism. Now imene APAM, Association of Persons with Albinism, inagawikana. How imene yoyo the chair of the board ya APAM anali Peter Kandulu, who is now a judicial officer working in the Industrial Relations Court, IRC. Ali chairman wa board imene hii APM, ali president. Unagawikana APAM, unatuka magulu awiri. Gulu lina linaka kumana ndi APM kujani ku State House. Gulu lina linkaka na kumana ndi APM because of cosmetic promises of politicians. Gulu lina linane na unodi linagwizana kupanga zanda kukalandia magwa. So zimene kufotokozera exposes a lot of things, problems in the fight against the killings of people with albinism. Peter Kandulu should speak out on the killings of people. He knows. And Kandulu and Hwade Samena Museum judiciary are connected with the issues of corruption in the judiciary. So my problems are totally connected in the cartel. These people, I know them inside out. When I look at them, I undress and I see we are material. I know Malawi because I've been there in Macau, Malawi, just in Mangoja Sim of Malawi Buja. I was not just in Macau, Malawi, Mangoja Sim. I was working, I was on the ground, so I was learning. I've learned all these people. I learned how the system works. Peter Kandulu, his owner Peter Kandulu, should address the nation on the struggle ya killings of people with albinism. Many anatenga kugugena kugawikana ndi apa kumapita kwa kumana ndi APM to save their interest kukala ndi ama envelope. But that kind of advocacy, it killed real progress, and that's why we are where we are.
Do you know? Kunena kuti Amnesty inabanga find investigation as to what really happens. Mukuziwazo nina kunena kuti what a mess we are in. The cartel is responsible for the killings of people with albinism. They know who kills. They know who manages that. They know. The cartel knows. When I tell you we need to deal with the cartel, ainachigoba jama turusa antu mundende ndipo amatumiza antu amene sisi kuwakuza ndikuwapaka ndikuwapekera umboni ndikuwauza majesty amene umangeni ndikuwauza judge kuti amene umangeni even judge asa Akufuna why do you think justice, this justice, how can I forget who cried 2014 amene amawerenga my election malizasa my elections judge amene anazalira kenako few months later anamwalira and the story has it he was poisoned. Justice Mbendera analira akulengezesa zisankho chifukwa choti cartel inaita afinya zinthu zosafinya atafinya zira. Justice Mbendera anata opyezedwa. He was under threat. He was threatened to kuti atuluse zisankho zija. He was under threat and that's why he cried. Mbendera analira. He knew kuti zisankho izi nzaboza. Malizatsa awande aboza. Kumanera pangidwa threatening his family and everything. And few months later, Mbendera was poisoned. Ngati sumaziwa. Kumantu maziwa. Mbendera was poisoned. And anampanga poison kugwisa ntchito botolo la madzi ku office. So the cartel is responsible for these things. And I'm trying for us to deal. For 2 years I've been fighting with you. I've been fighting and encouraging you. Tandithandizeni. Tatiye ntibange izizi. Tiyambe ndikuthana ndi judiciary. Because imene jayo ndi protection ya china chilichonse. Rule of law. Tikamene rule of law. Ingateke bokaboka that we have a clean judiciary. Without a clean judiciary, there is no rule of law. Now, if you don't have rule of law, why should people be afraid to kill a person with albinism? And how Bajani? Because they can get away. They will buy a judge. They know this one will speak to this one. How many on what? Ndina kakhala kuti ine ndo ozitengera mwezi nduzindango zinyanya kuti ambali yanga ndapanga. I've done my part. Ndina kakhala kuti ndine chitsiru. Ndina kakhala kuti ndine chitsiru. Chifukwa chani ndikuna ndina kakhala kuti ndine chitsiru. Chifukwa to whom much is given, a lot is expected. Amene akuzuwa zambiri ama ine akupangapo zambiri. Ineyo ndini information yambiri. So it is an obligation on me because I know so much to do more. Uli busy, uli bali boss. You do too much, Alex. Be focused. I do too much because I know too much. That's how God created us as nature. When you know too much, if a person that is normal and a person that is alive, a person that has got the light of the Lord, the person that has got Holy Spirit in them, to whom much is given, a lot is expected. There is so much expectation from me by He who has empowered me and has given me the knowledge and the enlightenment. I mean, one Chinese, I was exposed to know the truth, the hidden secrets of the cartel. Because all my life I've been learning the secrets of the cartel. The cartel didn't just know, and I did not know them. It was just 2024 that I realized, every space where I was, I was close to the church, I was learning how the cartel operates with the church. God was empowering me. The system of the church, as a volunteer, I was learning how the cartel works within my NGO church. Many my international organizations, how they use the poor, what we call poverty porn, or how poverty porn operates. I was learning so much about the cartel, the international organization. When I was working, when I was at the University of Malawi, I learned how the university operates.
many imata university kuja amata kunchosa student not because alibe nzeru koma akangodana naye amata kumulephelesa maiso. A lot of students kuchangu anachosedwa chifukwa not kuti analibe nzeru koma chifukwa anabanga decide ena kuti uyachoka kukoleje medicine my instance amene ndenda ambiri kukuhesi and that's why kuhesi is in court right now. But ali ma students ambiri amene amachosedwa kumene kujaku not because ndopanda nzeru koma system anthu ena akanakuya nawo. So tikamagamba za cartel pali cartel ya national level, there's a cartel of departments, pali ma cartel of ministries, kuma ministries so kuma kaka cartel pali national, district, village cartel. Kodi ndugu muzi kuli cartel otu kumene kuja kuli anthu ena kamene amati akabachinangwa samangidwa ndipo sagwidwa ndipo amfumu so milandu yawo salengeza bwinobwino. Pamakhala anthu ena akonera kuti amaopedwa hivi na mfumu saitana amata kwatukana mfumu kuti pachakulira mfumu iwe ndiwe ndeni ndaniyo. That's a cartel at the village level. When we talk about cartel, someone is saying, I've learned so much from European consultants what they observe in Malawi. You know, I know so much. Mukamani na kunena kuti Kamangira, you are everywhere. I'm everywhere because I know everything. I know something about everything that happens in Malawi. And that's why the cartel can't stand me. Chikopa is evil. Justice, and I'm at pains to call him justice, but love more, po Chikopa. Ni muntu oyipa kwambiri. Achina madise usaja ndantu oyipa, achina kalembera ajenda ndantu opsha. Aina kapanda ajenda ndantu oyipa kwambiri. Zikamanda, he's evil. Those people, they smile, but there's behind that smile, it says cobra trying to, it's like a cobra. When you see those people smile at you, achina Chikopa acha. Mukama ona kusekera ma ablazi, tima acha ablazi amenaje, midawa. Andi timu amenaje midazi. I know, kule muyanga ni timu ya midazi. Neni kuuze, neni. You know what I'm telling you. Sukuri susumu kuziwa hai. Timu, Chikopa andi timu. Mutimu mo. Muri Edgar. Mutimu menemo. Mutimu menemo. Ajina wapona gita ali menemo. And hose krimi. Akapanda. Mutimu mo. Sawa na magamenya. Amangu pita kumeo uja kutimu kuja makango mamoa. Akapanda. Kumango dintira. Au mamoa. Kumeo kujako. Akamati kumeo uja. Akakumana ni moshini. Moshini ni mwenye. Amina mabanga manage the corruption in the judiciary. Amwenye onse akafuna ubanga crime ama bida wandani kwa moshini. Is it? The information you need gudi tina kala zodi SCB is there to fight corruption in Malawi. Financial Intelligence Authority ina kala zodi funa kutana ndi corruption in Malawi. Kungo mutanga follow moshini. Just follow the story of moshini in the last 5 years. You have all the criminality in the judiciary. Ndalama zonse makashi zimatumba za ndalama amabweresa ni moshi. I know mine zimaendera zikafika kwa Chikopa, zimaenda banji zikafika kwa kabanda amapita nazo kuti zikafika anthu inu ndi anthu opusa kwambiri. Because you are there celebrating Kamangira default judgment jan. Ndikufuna ndo ajina kabanda ajabwere mukoti. Ndikufuna Chikopa ajandika afuse mafuso. Mafuso amenda afuse Chikopa ndi pamene zonse muza zione kulisa tunga. They don't want that. The whole judiciary is shaken. Because even in the judiciary, the judges that you think are right, ajawu majaji amene maona ngati kuti ndi oyera aja. Ndi pamene muza ziwo kuti pamakhala so majaji ena amene amapemphera kumatani koma anaja zakateo. Anajisa zakateo. See and how corruption. At some point anapangapo corruption. And that's how they are caught up. And that's why the judiciary can't move. Why don't you Nima namba kufusa na the judiciary ja. Sama dzuka banje anthu amene ali oyera mu judiciary mu anthu amene opanga zone. Anthu aja ndona anajesedwa apo. Anabagidwa mafuta. Olungu abaka mafuta. So they are scared of that. Kupedwa. If we need, so UN, United Nations, British High Commissioner, you should listen to me. The Americans, the Germans, if we need to fly out Boniface Massa tonight, Kayamawa, let's fly him out
apite safer environment atiuze kuti kodi anapanga my findings are ndi chani, because that's how we deal with corruption. We should not, that's how we deal with the killings of people with albinism. Pakala kwambiri lip service. There's a lot of lip service. Ngani mene ndikumenyera tu ineyo ndikhani ya killing with albinism. Ndikamanya kuti let's deal with the judiciary. Ndikhani yudi anthu awasama sanga mapede mena ndisakuchitsiru tu zimene zimachitika azitu. The British Council, of course, is aware of the corruption in the judiciary because they are the beneficiaries. They benefit. Kodi sata, zune sata. Ndama zake amasunga kutiko. Where does he buy manyumba? Zimazama kula ku UK. Is investing in the economy of UK. So they are part of the corruption. Hania upeda kwa anthu aja albino singate loroi. Ninkhani ya idai ndipo ndikamba abe ndipita komano ndi ndokwiya. Mkwiya wanga wambiri kupita kwa Malawi nonse. Chifukwa mwakhala mukulola kupeda kwa anthu aja albino. Ndipo mwasekerera kwambiri. Ndakuza 2018 panali meeting imene APM anakumana ndi anthu aminiwa. So DPP, Democratic Progressive Party, why are you associated ndi kuphedwa kwa anthu aja albino? Why is it kuti mukakhala mumpawa anthu aja albino amaphedwa? This is a question that you need to answer. Caesar, my people, my football. You know, we cannot just be talking about my people, my football. Why don't you answer with power? Why don't you act with power? Why don't you? But if you have a minister ngadi Gangata, a criminal, by any measure, why do you wonder could he and Haja been paid? Like you know, who can surprised? We have criminality right at the state house. The king and the queen of criminality are in state house muja. The king and the queens are the police. The king and queens of corruption and criminality and the killings in Malawi are the military. They are the people that are responsible. Continue. There is a documentary, I think by PIJ, and this friend of mine, Innocent Magambi, were in your advocacy. They talked about human trafficking in Malawi and how the generals are involved. Where is that issue? Where is the issue of human trafficking in Malawi? Human Bank exposed PIJ and in your advocacy. Information major nabita kudiko. So we have a lot of tabanga mainkwale owene okwanina. My investigation tapanga. Kani hapa no one they act. We have done the assessment. We have done the analysis. We need to act and act now. Let's stop the inquiry at Chilima because it's a mockery to the nation. It's a mockery to justice for the nation to be at a standstill over the death of 10 people when a whole population of people with albinism are killed willingly. Ngati nkuku. Antajama pedwa ngati nkuku. Masakidwa ngati nkuku. How do you sleep? How are you eating what you are eating? How are you driving my taxis at? Mkwende sabwani my taxis at. Nukumafila kudingi Boma. Ife ndi Boma ife. What are you talking about? If people with albinism are being killed the way they're being, see nuso Boma kaya. You're not in power. What? You're not in power. Which power? Ngati mukulola kuti anthu aja albino azipedwa. Ndiye muli power. Which power? What are you talking about when you say we are in power? If we are in power. Hey, my people, answer with power. Which power? Ngati muli anthu amphamvu, deal with the killings of people with albinism. Abatik jirani mwayankhula kunena kuti mesa APM anawinira mizimu ya albino tonse timaziwa kuti adapepetula amalawi. Patrick Jirani, police, I'm calling you to arrest Mr. Patrick Jirani because this is a misinformation. In fact, this fuels zimene zizi zimathandiza zimalimbikitsa about some screenshotting what he has said before. Patrick Jirani should be arrested for misinformation. He says APM anawinira mizimu ya albino tonse timaziwa kuti adapepetula amalawi. Arrest tonight. Patrick Jirani should be arrested for misinformation because it is these misinformations zimene zimapanga fuel. Why do you need people with albinism to pepetula? Why didn't they use your head
You were Patrick Jiran. Why didn't they kill you? Why did he need? You are fueling, you are putting petrol on fire when you speak stupidly like this. So the police, I'm calling you to arrest Mr. Patrick Jiran. But my point is, in your DPP, Democratic Progressive Party, why is it in power? People are being killed. Is it really part of the cartel? Yeah, the killings and the market, yeah, people with albinism. Kabena, is it good Chipani China Jago opposition? Chimabanga Maubandu are putting you muziba. In any case, you are still responsible. Because if in Gadidi and Hoko opposition, in power, then you're supposed to catch these people. You're supposed to hold these people accountable. Your failure is still your failure. But when you look at what happened, is many money na kuna muna gawigisana. How ya APM and the first term APM APAM Association of Persons that be ina gawigana. Ndupeza odi ina yuka kumanandi iniyo anja akandulu wena yanke bino Peter kandulu has to answer. Zina kawa ndipo what does he know about the king of albinism? Professor Kapindu, he has done so much research. He was involved in the funding. I think EU funded how the judiciary should respond to the killing of albinism. Akapindu akwenda so now at pass information yawo imena maziyo. Finally in my paper, he wrote a whole dossier, a whole document that guides the prosecution, the investigations, the trials in the cases of people with albinism. And the information yambi that Justice Ledson Kapindu. And I'm tired with the nonsense and the lip service. Ntakamba za kurugidwa kwa polisi amena pa Waulula. Now tuena atuuze kuti chifukwa chani anatuusa polisi acha. Atangolowa kumene a TPP. Chisale ndi Mukito ndi APM anakurugira because the pardon Amapha ndi president. So APM anakurugira police amena pa Waulula. Why is this the case? Boniface Massa akwenda atuuze kuti investigation yawo imene bangida fund Amnesty International investigating the market, this hypothesis kapena kuti the rumor ma conversation market ya the body parts people with albinism finding yawo inalijana anapeza jana. Grace Massa, who is a comrade, she has information that can help the nation. And Jose Wangada protection, let's protect them, but we need to get to the bottom of this here and now. Palibe Suzoti so inquiry as a nation, focus here. We need to end. Isn't this opusa zone na budi in 2026? Basi muntazi pega chifajodi chakungulage. So jitiru mene ute komano muzo kuti zizi zakazi kupitira chifacha kateo, chifacha corruption, chifacha judiciary yakatangale, chifacha maloya yakatangale, chifuka cha andale yakatangale, chifuka cha parliament yakatangale, parliament kujendika tangale kaika katangale kaika. All they are doing there is to steal, how they steal from Malawians. That's all they are doing. Cabinet jendika tangale kaika, the military katangale, judiciary katangale, police katangale. And then it can John and I'm afraid they will do bali bedu meeting a bank. No, that's what the cartel wants you to think. And I mean I'm benefit from Makatangale and then who cheaper. So when also 5% of the population in Malawi. So I don't say for me to go cafe. Why how can we not change this thing now? Can be the Mawalino. Why don't we demand? In fact tomorrow the main don't say the come the at the photo was with our police, if these people, things have been happening for all these years. We have CID, what? For the past 25 years, what is the findings of the department, yes, CID, on the killings of people with albinism? Anabesajan, police. The army. Why do we have MDF in Malawi? What are their findings as Amadi? They are meant to protect the country from enemies
external and internal enemies, foreign and internal. So now people pyramid, they are enemies. What is your findings in your? So we should have a press briefing. Yeah, army commander. We should have a press briefing. Yeah, Luhanga. Atiuze kunena kuti kodi zaka zimene zizi 25 years kupha kwa anthu aja albino chachitika ndi chani? How have we been allowing kuti anthu aja albino aziphedwa izizi kapena kuti anthu kukakumba mandawo izizi ndizosavuta kuthana nazo sinkhani yoti yayi tibwerese death penalty ndio uchitsiro. You don't need the death penalty to end the killings of people with albinism, because akabweresa death penalty muziphedwa ndinu amphawinu ampinga njira tomu mpinga njira sangaphedwe ndi death penalty wala panga chani wala pha anthu aja albino 10. He's going to be pardoned guy. Simukumva bati anthu opusa ino.